When it comes to relationship, hapo ni kama kujituma. Vile uwezi ingia job mara ya kwanza na upate challenges na uondoke because you need it. Either way lazima uhitaji hiyo relationship. So limia hiyo kitu. Penda huyo mtu without any kuangalia. Hakuna mtu ananga past na hakuna mtu ananga issues zake. So if you are ready to settle with that guy, kubali tu challenge zake. Ingiana tu na life yake tu. I really love you and I will keep on loving you. It's almost a week. I have been calling you, not picking. When I text, no reply. I'm tired of these cat and mouse games. Kama hunitaki, just tell me to leave. Who is this? Kwanza about the baby Jesse. Ulisema unipeleke hosi na haukuwa na yeye. Which baby Jesse? Inamaanisha ulikuwa mahali pengine. Ukamwambia, hey, ngoja ukamwambia, hey, can we plan a day to meet, talk? Kwanza mtoi hana nguo. Ukamwambia, haya ni sawa. I'm tired of forcing issues. Now, all those days kujarudi kwa nyumba kuna kitu hauniambii. Okay, akasema no, tulia babe. Kamuita babe. Who is this plumber calling you babe? I will explain everything to Kimit. You know I love you. Look at this. What? Ana. Isn't message zenye you are not even Baba Jesus, you talk to me. No. That's talk nothing. to her. Don't baby me. Don't baby me. Don't baby me. That's nothing you're talking. Unataka kunipiga? Unataka kupigana na mimi? She wants to fight with me. No, wachana na yeye. Can you talk to your husband? Wachana na yeye. Ni mambo gani una behave hivyo Majesi? Mimi did I know that you were cheating? Kwani una behave hivyo? Mimi hata sikuchitwa. Siongea naye nikiurajoria ndoria nake. Nikiugejeria ni urachit nikiuranumira. I want to meet this plumber because plumber I believe is somebody who is doing work in our house. I don't want another drama. What drama? I don't want another drama. Why are you protecting this plumber guy? No. Hello. Yes, habari ya leo? Who is this? Greg. Wow. Brother, how are you? No, bwana ingine nyakana athi yoko bwana giregi no kethre, do ina hadi. Oh. No, na setu go hanti sani. We kana mona gini ne agochi ni ginamba machielo. Gregory? Nani? This is my brother. You mean you're having a illicit affair with my brother? Love that you show me. Yes, that I cannot take it for granted. Love that you show me, I cannot deny. Kutoka ile time watu wa TV walikuja, vitu hazijakuwa same anymore. Sifurahi vile tunakaa. Nasikia kama marriage yetu ni kuisha inaisha and I'm like I'm lost. Daddy, I know nilikosea. Okay? I know nilikosea. Na hakuna mtu akoseangi. Hakuna mtu akoseangi daddy. Sasa ukikataa tuongee kwa nyumba, hiyo inifurahishi. Unatuma watoi waniambie vitu zenye mimi nafaa kukufanyia. We used to be happy. Daddy. Mi niko hapa nimechanganyikiwa. I don't know what to do now. Cause au niongeleshi. Tutakaaje? Tutakaaje surely daddy? Hatuwezi kaa hivi. At least talk to me. Talk to me. Talk to me daddy, niambie from here where will I go? Wewe ndio najua. You're my everything daddy, please. Okay. Umemaliza? I'm waiting for you uniambie daddy kama utaniongelesha. We talk. Tuongee hii kitu. Kuongea sio issue. Kuongea tutaongea. Na jambo la kwanza nataka nijue
kama umekubali makosa yako. Ya pili, hii sio issue ya kwanza. Unakumbuka wakati tulikuwa tumeanza ndoa yetu, tulikuwa na the same issue. Paka tukaenda tukafanya DNA. Hiyo tuliongelelea na ikaisha dadi. Sikatai. Wahenga walisema makosa sio makosa na ukirudia makosa ndio makosa. So tulikuwa tumeongelelea, nikaasio hata mimi ati tulikuwa tumesuluhisha maneno. Lakini wakati sasa ukangojea nitoke ndio uanze tena hizi tabia zako. Kusema kweli, usiziite tabia zangu. You know me well. Unanijua vizuri. Nakujua. You know me. Mi hata sijui hizi vitu zilinitoka wapi for sure. Mi hadi nasikia like I'm in another world. Wale shetani utasema ni shetani. Wacha tusiseme ama taja jina la shetani ambalo haliko. Ya pili, haukumbuki jinsi nimefanya mengi kwenu. Mama niliwajengea nyumba. Wa sister yako nikawaita nikawapeleka ng'ambo. Haya yote bado hawayaoni. Sasa unaona, unasema unatuma watoto, ndio hatuongeleshani. Lakini nataka unihakikishie ya kwamba umekubali makosa yako, na ningependa nijue huyu plumber ni nani. Dadi, si hata wewe unakoseanga. Tuna vitu zingine zinafanyikanga tu. Nobody is a saint. Nobody is a saint. I know that. No, hata mimi mwenyewe nishaimpata tu na issue tu. Na tukasolve. Ushaimpata kichiti? Walikuwa na chat na kadem kingine. I don't know whether that girl ni mtemu alikuwa anauzia or something. I don't know. She does not know, which means she never confirmed. But walikuwa niliwashika na I forgive. Hata sikushindania. So was it revenge? Were you revenging? No, it wasn't a revenge. But imagine ni forgive. Na hiyo hata issue ya kwanza hiyo yenye unasikia, my brother, let me tell you, hiyo issue tuliongelelea na mwenyewe akaconfirm DNA mtoini wake. Sasa hii issue ingine, I'm like, Daddy. So do you want us to go that way? It cannot happen again. So do you want us to go that way again? No. I don't want to go that way. No, please. Are you ready? No, I want to see. In fact, I want to know this is a plumber. Tuwezi shinda tukifanyanga DNA kila mtoto tukizani DNA surely. Don't you trust me? No, as of now I don't. Oh God. As of now I don't. And I want to know if you are remorseful, if you are forgiven. I want you to accept your guilt. Then allow me, we see if we can. I want to meet this plumber, because plumber, I believe, is somebody who is doing work in our house, include of maybe doing matrimonial work, So I want to see this plumber. Are you ready? Must we? Not to Surely? me. Not to me. So you want us to talk. You want us to sort out this issue. Unless kama bado hautaki ku accept. Nisha accept. Siishie tu hapa dadina tukue tumemaliza issue ama niaje, my brother. I called him here and because I never wanted us to have issues. Nilitaka to sort hii matter, tuchimbe, tung'oe mizizi. Kama kuna shida yote, we solve that issue. Completely. Tuache kushinda tukisumbana, because you told me that you are not talking in the house. Yes, he's not even talking to me. But if we are not going to talk these things openly, mtaishi kuishi hivi. Na mimi nilishtuka ukisema kwamba amejengea wazazi wako, alichukua sister yako sijui akafanya nini. Vitu mingi ambazo alifanya. Yes. Unaona? And there's one thing that he told me that he wants. Kuna vitu anataka. So mimi niliwaita hapa, we talk these issues. Tuzimalizie tu hapa. Kama mnarudiana tukae tukijua mnarudiana. Kama hamrudiani,
tujue amrudiani. George. No, my brother, let me cut you short. I've stayed with her, I know her. But if she's not ready, then I think we are just wasting our time. I don't want to waste your time. We want to make this issue a forgotten one. We want to resume our happiness, how we started. But that can only happen if, and only if, she agrees and accepts. 2, 1, let me know this plumber ni nani, and ya pili, hiyo mambo yote tuachane nayo, kwa sababu sitaki watoto wawe na trauma, awa ni innocent. I don't want them to know what is happening between me and her mom and their mom. So if she is ready, I don't want to get into maybe looking into her phone again, whether she cheats now or not. I don't want to know. And now, if only she feels that tunaweza rudiana ama kusolve hii maneno, just talk to her, tupatie hiyo namba, tupigie huyo plumber, tujue ni nani. Una chat na plumber. And tunataka kujua huyo plumber kwa nini anaharibu nyumba yangu. Yeye ni mwanaume kuniliko, na siku ile nitampata, vumbi na nyashi ndio itaamua. So to tell her kama amekubali. Kwa nini unakataa tu kupeana namba ya? Juu hata ni mtu hata hawajuani. Sasa hata nashindwa wataanza na wapi shule. Tunataka kujuana saa hii. We want to know each other now. Means that you've been cheating. Si yeye ndiye analeta issue ama sio yeye? Everything clear. Hata kuna mtu adanganyi. Si hata I know you have some issues zenye hata una handle behind. That's assumption. You assume. We don't work with assumption. So if you feel that we cannot go that way, then I think we are wasting our brother's time here. He has so many issues to tackle. And I think that guy, forget about that mdogo, guy. like, I don't know whether it's a guy or whatever. I know you saved plumber. Get me plumber's number. I want to talk to plumber. I just want to ask him why he's interfering in my house. Kwa nini unaogopa kupatiana namba? Because sitaki ikuwe drama ingine. I don't want another drama. What drama? I don't want another drama. Why are you protecting this plumber guy? No, I'm not. No. Unamprotect. Utaki ujulikane. You are protecting that guy. Meaning they are still seeing each other? No, we are not. We are not. Daddy, we are not. When did you see him last? Guy, I cannot even remember. Guy, hata sijui tunaongeanga. You can't tell me that you deleted his number. You don't know. You don't even have his number. Let me see whether hata sijui kama naweza ikumbuka. I don't know. Wow. Sasa umeanza kufikiria uwezi ikumbuka. I deleted everything. There's no way. Inakuwa issue kwangu. Why delete? There's no way we can sort issues you yourself when you have some other hidden agendas. No. Wewe umefichilia tu mambo mingi sana kwenye history yote. Hakuna kitu. You are hiding a lot of things, vitu zenye utaki zikuwe revealed. Kwa nini? Sijaficha anything. But inaonekana ni waziwazi umeficha. Sijaficha anything. Daddy, you know me. You know me. I used to know you. Now I don't know you. Oh, God. I used to know you, and I was mistaken. So you are not. That number? You are not the mama watoto wangu. I used to know. Yes, and you I'm still not. the one. No. Maybe there are things I don't understand. Unless you tell me. If you don't want to give me the number, give our brother here. Because if we cannot sort out our issues, then the third party hata tusaidia, lazima tushuluhishe hii maneno mimi na wewe. Ni kijana hata si praba hata wa kwetu. Ni hata mimi sasa utasema mimi sio wa kwetu. No, you're my husband. Yes. So can we... Majesi unatakaje? Unaweza mpigia asikia hata we don't even talk with that guy. Aya. We don't.
Hatuongeangi hata na huyo kijana. Muongeangi na yeye? We don't. Haya, nipe namba yake. I want to call him. Shika. Ndio. Tumpigie na simu yako? Tusikie kama muongeangi. Don't use my phone. Mimi 0748 nisha-block. 19. Mkolo usikie, we don't even talk. Daddy, we don't. Put loudspeaker. We hear. Hello. Hello. Yes, habari ya leo? Who is this? Greg. Wow. Brother, how are you? No, bwana ingine nyakana thi yoko bwana ginegi no kethre, do inahdi. Oh. No, na setu go hanti sani. We kara mona gini ni agochi ni ginamba machielo. Gregory? Nani? This is my brother. Gregory. You mean you're having a illicit affair with my brother? No, it's not your brother. It's not. Daddy, it's not your brother. But you've heard us, we talk our mother tongue. Unless you are not listening to what we were discussing. It's not your brother. Oh my God. Your brother is G. So my brother is... Brother yako si anaitwa G. My brother... Ananiangalilia goma when I'm not around. No, Daddy, no, not your brother. Not your brother. Oh, thank you, my brother. Not your brother. Ziko brother ko. So you know him better? G. Huyo si brother. The world is so small. Huyo si brother ko. This is my younger brother, Gregory. How did you know that it's your younger brother? It's him who told me, brother, you want to tell me that you don't have my number. When did you come from abroad? Did you have his number? You? Yes, I had my number in the other phone. This is a new phone I came with, so I didn't save it here. Very interesting. Very interesting. My brother. Not your brother. Not your brother. I think there's nothing I'm doing Not here. Your brother, Daddy. Not your brother. Come on, please. Let's talk. Oh God, have this your mindset. Oh, really? There's It's not nothing your we are brother. talking about. It's not your brother. How could you? Ni brother yake au una group? No, I don't even know. Kwani unajua watu wao? Mimi nilikwambia najua sister yake, najua au friends zake. No, Daddy. Please. Love that you show me. Yes, that I cannot take it.